Now let us see criteria of selection of problem and formation of research problem and limitations and delimitations. So these are the last three topics that are there in the first unit. With that, we'll be finishing off with the first unit. So criteria of selection. What are the things that you have to keep in mind while selecting a research problem? Okay. So is problem interest to you? So do you have that? Do you have eager interest in finding out the solution from that problem? So if you have to keep that in mind. Okay. So if you have interest only, then you can further go with the study because you'll be doing it with your own interest, right? Next is availability of time. For example, if you have got only 1 month of time, but the research uh, that you are going to conduct takes a year of time, 12 months of time. So that is not feasible, right? So within the time frame only, you have to take the interested topic and then you have to perform the research, right? So the time which is available for you, you have to very much keep in mind. And next is cost involved, financial feasibility. So how much cost does it take to know? For example, if you or someone is sponsoring you, or universities, giving a scholarship, anyone who's giving whose money is involved, so definitely you have to keep in mind how much does it take. For example, within your area, you have got only 1 lakh of funds to conduct the research. But if you are trying to conduct one, which research which involves 10 lakhs, so that is not a feasible research, right? So you have to keep in mind that how much time you have and how much money you have, so that you can go with the research. And next, adequate training and expense. How much training does you have to conduct that research? Are you eligible to conduct the research? First, you have to cross check with yourself, and cross checking with other persons, how your knowledge, what your knowledge is up to, so that you can uh, uh, continue with the or proceed with the research. Next is significant contribution to the profession, field, or society. How much it contributes to the field. Okay, so to how much extent it contributes to the field, so that you have to also keep it in mind. Next is formulation of research problem. Formulation is a process in which research ideas are framed into research questions and objectives. Now, you have got an idea, research problem, you have find out a problem, and then you do not write directly a problem, you write it in a form of questions, which are nothing but hypotheses. Okay, so you write the hypothesis. Okay, which are nothing but the questions or the statements. Okay, so that you write. Okay, so you frame whatever the research ideas that you have in your mind, you will frame in the form of sentences, and you write in the form of objectives. So objectives are nothing but what are the achievements or gains that you are going to get through these research problems. Okay? And next are limitations and delimitations. So limitations are nothing but the things which are not in the not in the control of a researcher. Okay, so limitations is an imposed restriction which is therefore essentially out of us research control, which still might affect the research design and result. Okay, so for example, you are conducting research on how carbohydrates carbohydrate how carbohydrate food affects the athletic performance. Okay, so the things that are not in your control are, okay, what in the previous in the previous day the food that the athlete ate. Okay, whether what is the process of how efficient is the digestion process in that particular athlete. Okay, you cannot control his digestion process, right? So how much healthy is the athlete's digestion process? You cannot control that. But what you can control is you are giving the carbohydrate food. Okay. So that you can take as a good example.
So limitations are nothing but which are not in our control. Okay, and delimitations are which are in the control of a researcher. Okay, so for example, you are conducting a research on 10 members only. Okay, so that is your delimitation. Okay, which and you can tell the coming researchers that you can conduct on 50 members of 50 members. Okay, so you have conducted your research on 10 members only. So that is your, that becomes your delimitation. Okay, so where you can suggest the other persons or other researcher that they can, if they conduct 50 this research on 50 members, how this is going to be a how this is going to go help that area of research or area of study. Okay, so limitations, to give a very simple thing, limitations are nothing but not in our control. Okay, and delimitation, sorry, not in the researcher's control, and delimitations are the things that are in the researcher's control. Okay, so now I'm going to teach it in Telugu. This is all the end of the first unit. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చూద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ క్రైటీరియా ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సెలెక్షన్, ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మన ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, మనకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైం, మనకి ఎంత సమయం ఉంది, మనకు ఒక నెలనే టైం ఉంది. నెల టైంలో మనం 12 నెలలు కండక్ట్ చేసే రీసెర్చ్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. మనం నెలలో ఫినిష్ చేసే రీసెర్చే మనం తీసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఎంత మనీ ఉంది. మన దగ్గర ₹1,00,000 ఉంటే ₹1,00,000 లోపే మనం రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేసేలాగా ఆ ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని మనం 1 lakh ఉన్నప్పుడు 10 lakhs రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని మనం మళ్ళీ రీసెర్చ్ మధ్యలో ఆపేయడం అది మంచి విషయం కాదు. ఓకే, సో ఎంత మనీ ఉంది దాంట్లోనే ఆ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ డిజైన్ చేసుకొని, రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేసి దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడిక్వేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మన దగ్గర ఎంత నైపుణ్యత ఉంది, ఓకే, ఎంత ట్రైనింగ్ ఉంది, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మనం ఇది మనం చదివిన చదువుని బట్టి, మనం బుక్స్ చదివిన దాన్ని బట్టి, గైడ్స్ నుంచి, మన ప్రొఫెసర్స్ నుంచి తీసుకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం అంత ఈజీ అవుతుంది మనం ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఆర్ సొసైటీ. మనం రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేసినాక ఈ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకుంటే అది ఎంత వరకు మన ప్రొఫెషన్కి, అంటే మన ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్కి దోహదపడుతుంది ఆర్ దోహదపడుతుంది. కరెక్టేనా, నాకు అంత కరెక్ట్గా తెలియదు. ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది కరెక్ట్ వర్డ్. ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది మన ఫీల్డ్కి కానీ, మన ప్రొఫెషన్కి కానీ, సొసైటీకి ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది, స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, స్పోర్ట్స్ సైన్స్లో ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎంత బాగా ఉపయోగపడితే మన రీసెర్చ్కి అంత బాగా మన రీసెర్చ్ అంత ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంటే, మనం సింపుల్గా ఒక రీసెర్చ్ ఐడియా ఉంది, మనకు ఒక రీసెర్చ్ ఆలోచన ఉంది, దాన్ని మనం సింపుల్గా ఐడియా రూపంలో రాయం. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్స్ రూపకంలో రాస్తాం. దాని తర్వాత దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, దానివల్ల మనం ఏం అచీవ్ చేస్తాం, మనం ఏం గెయిన్ చేస్తాం అనేది మనం రాసుకుంటాం. ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో వాటిని రాసుకుంటాం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిమిటేషన్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్స్. లిమిటేషన్స్ అంటే మన ఒక రీసెర్చర్ కంట్రోల్లో లేని విషయాలను మనం డీలిమిటేషన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ రీసెర్చర్స్ కంట్రోల్లో ఉండే విషయాలను మనం డీలిమిటేషన్స్ అంటాం. ఫర్ లిమిటేషన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు
కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఇచ్చారు ఒక అథ్లెట్‌కి. ఓకే. మనం స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాము. కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఇచ్చారు. ఓకే. ఆ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ 10 మెంబర్స్ ఉంటే 10 మెంబర్స్‌కి అందరికి సేమ్ డైజెషన్ ఉండదు కదా! సో, వాళ్ళ ఆహ్, ముందు వాళ్ళు తీసుకున్న ఆహార అలవాట్లను బట్టి వాళ్ళకు ఒక ఒకరికి ఒక గంటలో డైజెషన్ అయితది. ఒకరికి ఒక 1 ½ అవర్‌లో డైజెషన్ అయితది. సో, ఈ టైమ్ ఏదైతే ఉంటదో వాళ్ళ డైజెషన్ టైమ్‌ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం కదా! మనం ఇప్పుడు వాళ్ళని ఆ డైజెషన్ ప్రాసెస్‌ని కంట్రోల్ చేయలేము. వాళ్ళు 1 అవర్‌లో కంట్రోల్ చే వాళ్ళు 1 అవర్‌లో డైజెషన్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళ 1 ½ అవర్‌లో కావచ్చు, 30 మినిట్స్‌లోనే కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే. ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఓకే. సో, ఈ టైమ్ ఏదైతే డైజెషన్ టైమ్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. కానీ మనం ఏం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం? ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఉంటదో, మనం ఎన్ని గ్రాములు ఇస్తున్నాం? ఒక 100 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం. 10 మందికి అందరికి ఒకేలాగా ఇస్తున్నాం. కదా! సో, దీన్ని మనం కంట్రోల్ అంటాం. సో, దీన్ని మనం లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీలిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ. మనం ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వడం అంటే 100 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాం. ఎంత ఇస్తున్నాం? 100 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాం. ఈ 100 గ్రామ్స్ అనేది 10 మందికి అందరికి సమానంగా ఇస్తున్నాం కదా! సో, దీన్నే మనం కంట్రోల్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఆర్ డీలిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద స్టడీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. లిమిటేషన్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్స్. సో, దీంతో మన ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది. సో, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సెకండ్ యూనిట్‌లోకి వెళ్దాం. ఓకే.